Guys, today I am discuss maternal health nursing related MCQ. Question number 1. Arachidonic acid in placenta is synthesized under the influence of option A estrogen, option B progesterone, option C oxytocin, option D phospholipase A2. The correct answer is option D phospholipase A2. অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড প্লাসেন্টা যে সিনথেসিস হচ্ছে সেটা কার ইনফ্লুয়েন্সে হচ্ছে? ফসফোলাইপেজ A2 সিনথেসিস ইনফ্লুয়েন্সের জন্য সিনথেসিসটা হচ্ছে। দেন কোশ্চেন নম্বর 2, দ্য বায়োকেমিক্যাল অ্যান্ড অর্গানিক কম্পাউন্ড প্রেজেন্ট ইন অ্যামনিওটিক ফ্লুইড আর অল এক্সেপ্ট অপশন এ প্রোটিন, অপশন বি লিপিড অ্যান্ড গ্লুকোজ, অপশন সি ইউরিয়া অ্যান্ড ক্রিয়েটিনিন, অপশন ডি অ্যামোনিয়া। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন ডি অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়াটা থাকে না এক্সেপ্ট অ্যামোনিয়া। Then question number 3, vaginal pH during pregnancy is option A acidic, option B basic, option C neutral, option D fluctuating. Vaginal pH during pregnancy তে কিরকম থাকে? The correct answer is option A acidic. Then question number 4, a procedure that allows the physician to examine the lining of bladder is called option A colposcopy, option B urethroscopy, option C urethroscopy, option D cystoscopy. The correct answer is option D cystoscopy. ব্লাডার এক্সামিনেশন প্রসিডিওরটাকে বলা হয় সিস্টোস্কোপি। দেন কোশ্চেন নম্বর 5, inspection of the uterine cavity by the endoscopy with access through the cervix is known as option A hysteroscopy, option B salpingoscopy, option C salpingogram, option D hystosalpingography. The correct answer is option A hysteroscopy. Then question number 6, identify the correct statement among the following. এর মধ্যে কোন স্টেটমেন্টটা কারেক্ট বলে মনে হচ্ছে? অপশন এ অ্যাট বার্থ দ্য ইউট্রাইন বডি অ্যান্ড দ্য সার্ভিক্স রেশিও ইজ অ্যাবাউট 1:2. দেন অপশন বি অ্যাট মেনার্কি দ্য ইউট্রাইন বডি অ্যান্ড দ্য সার্ভিক্স রেশিও ইজ অ্যাবাউট 1:1. অপশন সি আফটার মেনার্কি দ্য ইউট্রাইন বডি অ্যান্ড দ্য সার্ভিক্স রেশিও ইজ অ্যাবাউট 2:1. অপশন ডি অল অফ দ্য অ্যাবাভ. The right answer is option D all of the above. Then delayed menopause is টা কি? Option A menopause fails to occur beyond 45 years of age, option B menopause fails to occur beyond 50 years of age, option C menopause fails to occur beyond 55 years of age, option D menopause fails to occur beyond 60 years of age. The correct answer is option C menopause fails to occur beyond 55 years of age. এটাকে বলা হচ্ছে delayed menopause. Option C is the right answer. Then next question, capacitation of sperm means. Capacitation of sperm মানেটা কি বলছে? এখানে অপশন এ they become motile, they become able to fertilize secondary oocyte, option C they can penetrate the cervical mucosa, option D all of the above. The correct answer is option B able to fertilize secondary oocyte. Option B is the right answer. Then next question, time duration for maturation of spermatogonia to mature spermatozoa is called option A 14 days, occur option A 14 days, option B 28 days, option C 61 days, option D 280 days. The correct answer is option C 28 days. ম্যাচুরেশন অফ স্পার্মাটোজোনিয়া থেকে ম্যাচুরেশন অফ স্পার্মাটোজোয়া হতে কতদিন সময় লাগে? 28 ডেজ সময় লাগে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, পিউবার্টি অনসেট ইন গার্লস স্টার্ট উইথ অপশন এ মেনার্কি, অপশন সি গ্রোথ স্পার্ট, অপশন বি গ্রোথ স্পার্ট, অপশন সি মেনোপোজ অ্যান্ড অপশন ডি থেলার্কি অ্যান্ড গ্রোথ অফ পিউবিক হেয়ার। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ option D thelarchy and growth of pubic hair. The puberty onset in girl start with thelarchy and growth of pubic hair. Then next question, implantation occurs on option A 6 days after fertilization, option B 20 day regular menstrual cycle, option C both A and B, option D none of the above. The correct answer is option C both A and B. Implantation occurs on
6 days after fertilization, and option B is 20 days of regular menstrual cycle. The correct answer is option C. Then next question, intrauterine insemination is a treatment of choice for option A cervical stenosis, option B hypospadias, option C astenospermia, option D all of the above. The correct answer is option D all of the above. যে কোনো এই তিনটের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম থাকলে ইন্ট্রাউটেরাইন ইনসেমিনেশন ট্রিটমেন্টটা করা যেতে পারে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, the amount of semen usually injected in artificial insemination is, artificial যে ইনসেমিনেশন করা হয় আইইউআই ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কত ml দেওয়া হয়? 0.1 ml, অপশন বি 0.2 ml, অপশন সি 0.3 ml, অপশন ডি 0.4 ml. The correct answer is option C 0.3 ml. 0.3 ml ইনসেমিনেশন করা হয় ডিউরিং আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনে। Then next question, in vitro fertilization fertilize ovum transferred into the uterine cavity at option A 1 to 2 cell stage, option B 2 to 4 cell stage, option C 4 to 8 cell stage, option D 16 to 24 cell stage. The correct answer is option C, a 4 to 8 cell stage. Means যখন ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন মানে যখন আইভিএফ করা হয় তখন ওভামটা কোন স্টেজে ট্রান্সফার করা হচ্ছে ইউটেরাইন ক্যাভিটিতে, যখন 4 to 8 সেল স্টেজটা হচ্ছে তখন হচ্ছে ট্রান্সফার করা হচ্ছে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, কমপ্লিকেশন অফ হিস্ট্রোস্কোপি ইনক্লুড অপশন এ হেমারেজ, অপশন বি ইউটেরাইন পারফোরেশন, অপশন সি ইনফেকশন, অপশন ডি অল অফ দ্য অ্যাবাভ। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন ডি অল অফ দ্য অ্যাবাভ। হিস্টোস্কোপি ক্ষেত্রে যে কোনো কমপ্লিকেশনই হতে পারে, হেমারেজ বা ইউটেরাইন পারফোরেশন বা ইনফেকশন যে কোনো কিছুই হতে পারে। Then next question, as per the guideline of American Cancer Society, for a woman aged 45 to 54 years, a mammography is recommended. Option A once a year, option B once in 2 years, option C once in 5 years, option D once in 10 years. According to American Cancer Society guideline অনুসারে 45 to 54 ইয়ার্সের যে এজেদের ওমেন তাদের ম্যামোগ্রাফি রেকমেন্ডেড কতদিন অন্তর অন্তর করা যেতে পারে, মানে কতদিন অন্তর অন্তর রেকমেন্ডেশন করা যায়? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন এ ওয়ান্স এ ইয়ার, বছরে একবার। দেন নেক্সট কোশ্চেন, বেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন ইজ রেকমেন্ডেড। অপশন এ এনি টাইম ডিউরিং দ্য সাইকেল, অপশন বি ফার্স্ট ডে অফ পিরিয়ড, অপশন সি 3 to 5 days আফটার পিরিয়ড স্টার্টস, অপশন ডি 14 days আফটার পিরিয়ড স্টার্টস। মানে বেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন যে রেকমেন্ডেশন করা হচ্ছে সেটা কখন গিয়ে করা যেতে পারে? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন সি 3 to 5 days আফটার পিরিয়ড স্টার্টস। দেন নেক্সট কোশ্চেন, gestation sac can be first detected in ultrasound at dash period of gestation. Option A 6 weeks, option B 8 weeks, option C 10 weeks, option D 12 weeks. জেস্টেশন স্যাকটা কোন আল্ট্রাসাউন্ড করলে কোন জেস্টেশন পিরিয়ডে জেস্টেশন স্যাকটা ফার্স্ট ডিটেকশন করা যেতে পারে? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন এ 6 weeks অফ জেস্টেশনাল স্যাকটা ডিটারমাইন করা যেতে পারে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, মাইল্ড প্রিমেনস্ট্রুয়াল সিন্ড্রোম ক্যান বি ডিটেক্টেড উইথ অপশন এ anxiolytics, option B dietary advice, exercise and evening primrose oil, option C vitamins and mineral supplements, option D antidepressant. The correct answer is option B dietary advice, exercise and evening primrose oil. মাইল্ড প্রিমেনস্ট্রুয়াল সিন্ড্রোম যদি থাকে সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা যেতে পারে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, which of the following can be used to restore menstrual cycle in a woman with amenorrhea due to polycystic ovarian disease? Correct option A is denocrine, option B combined oral pills, option C progesterone therapy, option D estrogen therapy. The correct answer is option B combined oral pill. Then next question, Mrs. Amrita had an abortion during 6 weeks of gestation. The developmental stage of product of conception during this period is known as option A fetus, option B zygote, option C embryo, option D blastocyst.
দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন সি, এমব্রায়ো। এখানে বলেছে 6 উইকস অফ জেস্টেশনে ডেভেলপমেন্টাল স্টেজে আমরা কনসেপশন হওয়ার পরে 6 উইকস অফ জেস্টেশনের যখন ডেভেলপমেন্টে হচ্ছে তখন আমরা তাকে কী বলি? তখন আমরা তাকে বলি এমব্রায়ো। দেন নেক্সট কোশ্চেন, দ্য মোস্ট কমন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন অফ ইউট্রাস ইজ অপশন এ অ্যান্টিভার্টেড অ্যান্ড অ্যান্টিফ্লেক্সড, অপশন বি রেট্রোভার্টেড অ্যান্ড রেট্রোফ্লেক্সড, অপশন সি রেট্রোভার্টেড অ্যান্ড অ্যান্টিফ্লেক্সড, অপশন ডি অ্যান্টিভার্টেড অ্যান্ড রেট্রোফ্লেক্সড। নর্মালি অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ইউট্রাসের কোন পজিশন হয়ে থাকে? The correct answer is option A, antiverted and antiflexed. Then next question, the process of maturation of the female egg is termed as option A spermatogenesis, option B oogenesis, option C archaeogenesis, option D ovogenesis. The correct answer is option B, oogenesis. The next question, implantation of fertilized egg ideally occur during dash phase of menstrual cycle. মানে ফার্টিলাইজ এগ আইডিয়ালি কোন মেনস্ট্রুয়াল ফেজের কোন সাইকেলে গিয়ে তোমার ইমপ্লান্টেশন হচ্ছে? অপশন এ লুথিয়াল ফেজ, অপশন বি মেনস্ট্রুয়াল ফেজ, অপশন সি পলিফারেটিভ ফেজ অ্যান্ড অপশন ডি সেক্রেটারি ফেজ। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন ডি, সেক্রেটারি ফেজ। সেক্রেটারি ফেজে গিয়ে ইমপ্লান্টেশন হচ্ছে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, ফার্টিলাইজেশন মানে কি? অপশন এ ফিউশন অফ গ্যামেটস অ্যান্ড দ্য স্পার্মোটোজোয়া, অপশন বি ফিউশন অফ স্পার্ম অ্যান্ড স্পার্মোটোজোয়া, অপশন সি ফিউশন অফ স্পার্মোটোজোয়া অ্যান্ড ম্যাচিওর ওভাম, অপশন ডি নান অফ দ্য অ্যাভাব। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন সি ফিউশন অফ স্পার্মোটোজোয়া অ্যান্ড দ্য ম্যাচিওর ওভাম is called fertilization. Thank you guys, please watch my channel and please subscribe my channel.